Okay, so well, my name is Osvaldo. People call me Oswald, people call me Ozzy, but it's Osvaldo. I'm from Ecuador, South America, in the middle of the Andes. I was born at 3,000 meters above sea level, more or less. So yeah, I'm a mountain guy. But now I'm living in Chicago, which has no mountains at all. Cycling came to my life when I was my early 20s, 20, 21. I got a bicycle because I really like the shape of it. You know, road bike, it looks fancy, it looked nice to me at first, and then I gave it a try. If you would ask me when I was a kid, what would you want it to be as a grown-up, I would have said something like, I don't know, Marco Polo or Christopher Columbus, without all the killing, of course, you know. The idea was quite simple. Take a bike, ride the bike around the world, and come back alive. When I decided to do it on a bike, I wrote down everything I had to do. I wrote it down on a piece of paper, every single step that I had to take for me to be on the trip. It was 3 years of constant planning and always looking at the list and say, okay, I gave one more step towards whatever I wanted. The first thing that I wrote is being single, because I was in a long-term relationship. And I knew that it was going to be really hard for me to do this with somebody. And my girlfriend at the time, she didn't really like the idea of traveling and doing this kind of stuff. She was looking for something else. So yeah, that's the first thing that I wrote down, like, okay, single. When I was on the bike in the first day, and I was looking back at everything I had to do, it was overwhelming. And before my bicycle trip, I was working as a bike messenger. And I chose this job on purpose because I knew that I could put myself in a close situation that I was gonna face. You know, long hours on the bike with a backpack on. So for me, it was like a training. And I was making money, so it worked just perfect. Then I met somebody. He wanted to travel from Venezuela to Brazil on a bike. And I was already planning my trip. So I was like, hey man, I have something which is even better if you want it. So he liked the idea. And then it was me and somebody else. Adrian, that's his name. Mind a ketten szerintem nagyon kemény csávók, és talán a kettőjük különbsége abban mutatkozott meg, hogy Osvaldo intelligensebb volt csomó helyzetben. Adrian, ő ilyen magába húzódó, angolul egyébként nem beszélt. We try to maintain good communication in terms of what he wanted to do, what I wanted to do, how he felt, how I felt. And of course he wanted to do some other things aside my plans, so he had to do sacrifices, I had to do sacrifices. That's the idea of a relationship, right? Not only with the bicycle mate, anybody. Adrian and me started the trip in New York, and we started to pedal about 250 kilometers a day, and it worked pretty good at first. We were doing something that now it's called bikepacking, but when we started it, there was not even a term for that. It was called the ultralight cycling experience. And pretty much it was a road bike, a carbon road bike, with these pretty tiny bags attached to the frame and the saddle and the handlebar. And the idea was to go as light as possible so we can pedal for longer and go faster.
valahol ez nekem szimpi volt, én is szerettem a kihívásokat és nagyokat menni, meg a sebességet. És ezért társakra találtam bennük, amit nem találtam meg eddig Adorjánban. Nekem alapjában véve lassabb volt a tempóm, mint Ádámé, és ez a két ekvádori srác, ők meg úgy hajtották a biciklit, mint a rakéta. És már pár napja együtt bicikliztünk, és próbáltam tartani az ütemet, de hogy így mindig lemaradoztam, és ez így tökre megérintett, hogy szerettem volna jobban így a csapatnak a részese lenni, és volt egy olyan nap, amikor így sírtam is, hogy ez így nem jött össze, nem tudom tartani a tempót, olyan nehéz, nem tudom, hogy mit csináljak, és először elkezdtem a többieket okolni, majd így magamat szídni, hogy miért nem vagyok gyorsabb, meg hogy lehetnek negatív gondolataim. Nagyon érdekes érzelmi űrutazásba kerültem bele. És a sírás után valami olyan felszabadultság támad bennem, hogy felvettem a kesztyűt ezzel a nagyobb sebességgel. Úgy elkezdtem hajtani a biciklit, hogy sikerült beérni Ádámékat, és onnantól kezdve így együtt utaztunk. Móki megtáltosodott. Nagyon megyünk. Ritka. Móki, megtáltosodtál? Nagyon jó vagy. És meg volt beszélve, hogy meddig tekertek együtt, vagy így egyeztettétek az útvonalakat? Vagy hogy alakult úgy, hogy így hosszabban együtt maradtatok? Az volt a lényeg, hogy amikor találkoztunk, már itt a kaliforniai félszigeten, már hallottuk több embertől, hogy ennek a félszigetnek a közepe elég veszélyes. We were told that plenty of drug cartels were operating in this area, so we decided to ride together for the next 3 or 4 days. Viszont ez alatt a 4 nap alatt kezdtük megismerni egymást. And then we became friends eventually. Osvaldo, ¿qué pasó? We cycled through this dangerous region in Baja California. Poquito, muchacho. And we decided to keep cycling until the end of the peninsula, which was La Paz. Adrian is kind of an introvert, so he wanted to keep it short, just the two of us, and period. I had to talk to him a lot to convince him to let the Hungarians join us. I wouldn't say join us, to become a team, because that's what happened. We became a whole team of 4 people cycling through this dangerous region in Baja California. So it took me a lot of talk, yeah. For me, it has always been the more people, the better. So I felt way better cycling with the Hungarians than cycling solo or with Adrian. The most valuable asset from the Hungarians was the knowledge, because they were traveling for 3 years already. And they had so much knowledge on how to do things, but not only in terms of the logistics, but in terms of human connections, connecting with somebody else who likes the same thing you're doing. For me, that was extraordinary. A sivatagba való biciklizés nagyon tetszett. Nem volt egyszerű. Nagyon örülök, hogy találkoztunk a 2 ekvádorival. Minden este valami nagyon jó helyet tudtunk találni. Gyönyörűek voltak az éjszakák, a csillagos ég, az óriás kaktuszok,
ezek a furcsa fák folyamatosan különböző küldetéseket teljesítünk, és a biciklinkkel ez megvalósul. Ezeket nagyon szeretem, hogy megvalósulnak a dolgok. Minden nap megvalósul valami. Csak ennyit szerettem volna mondani. Folytatódik még mindig az utazás. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santa María del Buen Camino, haz que lleguen sanos y salvos a su destino. Santa María del Buen Camino, haz que lleguen sanos y salvos a su destino. Santa María del Buen Camino, haz que lleguen sanos y salvos a su destino. Pues que Dios los bendiga y los acompañe. Muchas gracias. Y voy a pedir mucho para que lleguen a sus destinos. Muchas gracias. Pues un privilegio. Y un privilegio conocerlos. Que Dios los acompañe. Gracias, Padre. Claro que sí. Gracias claro por todo, que sí. Padre. Claro que Ha sí. sido un gustazo. No, pues Ojalá para mí. si tuvieran la oportunidad, algún rato que vaya a Ecuador, las puertas de nuestros hogares Claro que sí. están abiertas Claro para que usted sí. y para cualquiera, la verdad. Muchas gracias. 3 hét kellett, hogy végig lebiciklizzünk délre La Pazba, a Baja California félszigeten. Már vártam egyébként, hogy milyen lesz az igazi Mexikó, mert ez a remote, tehát az ilyen, van a tévé, amihez jár a távirányító, Baja California volt a távirányító, és most mentünk rá a nagy képernyőre, ahogy áthajóztunk La Pazból Mazatlánba. Adam's personality, it was pretty close to mine in terms of leading the group and doing the things that have to be done to make everything work. So he was the maker. Like, this has to be done, we do it, period. He was always looking for solutions for the problems. He would never be overthinking. Something showed up, he already had some idea to fix it. Szerintem az, ami hamarosan bekövetkezett, ez annak is köszönhető, hogy Osvaldoval valahogy nagyon egy húron kezdtem pendülni, és tök jó ilyen kis szövetség alakult közöttünk, úgyhogy nem volt ez megbeszélve, hogy nem törekedtünk erre, hanem valahogy automatikusan felé tendálódott a dolog. I think Adrian felt excluded at all times because of the lack of communication and because he chose to do so. And part of the feelings we have towards somebody else is because we already made it. In that sense, Adrian made the decision to dislike the Hungarians. So I was the bridge. We make choices every day. And right after we left Mazatlan towards Tepic, Adrian told me, now you pick. You go with the Hungarians or you go with me. And I told him, we already had a deal with the Hungarians. So I'm not going with the Hungarians, I'm going with the word that I gave to them. Because we had a pact. And he left. Adrian and I were the best mates on the bike. I have not had any bicycle mate on the trip because, you know, you meet a lot of people on the way. I haven't had anybody as good as him on the bike. Off the bicycle, it comes a lot of other things, human relationships, and the most important experience is off bicycle. That's when magic happens. That's when you can
connect not only with people but with yourself. And it's not only important for the experience but also for our own growth as human beings. From the beginning I could tell that Adrian was not ready to manage some things with people. And those things, we were not the best friends at all. I really thought it was the four of us as a team, and he was hiding all of this from me and from everybody else. He put me in a situation where I had to choose, and I did it, and we split. So after Adrian left, we didn't have a deal with the Hungarians. It was just day by day. We talk about going to Mexico City and then going to Yucatan, but it was not like a deal. Like, okay, yes, we're gonna go here together and we're gonna do this. And when you're traveling by bike, there's not really like a route or like a plan. And that's something that I learned from them. Like, I shouldn't plan that much and just live the everyday and see how it goes. After Adrian left, everything was easier. My relationship with the Hungarians got better. It was, one person less to worry about. And I didn't have somebody pushing me like, hey, we have to do this, we have to do this, we have to do this. So I adapted to them. Que lo vaya bien, hermano. Gracias. Nem sokára karácsony következett, és épp Tequila városánál jártunk. És ebben a városban találkoztunk egy úriemberrel, akit Nestornak hívnak. Nagyon szerénynek tűnt és csendesnek ahhoz képest, hogy milyen volt a megjelenése. És Nestor mondta, hogy ő itt lakik a szomszéd városba, amit Amatitánnak hívnak, ahonnan tulajdonképpen a Tequila nevű ital származik, és hogy szívesen látna minket vendégül. Elfogadtuk a meghívást, ugyanis mindig jobb egy családi közegben tölteni ezt a szent ünnepet. És Nestoréknál töltöttük a karácsonyt a családjával együtt, illetve Nestornak a papája nagyon oda volt a fákért. Mezőgazdasággal foglalkozott, és élete során már sok száz fát ültetett, úgyhogy kaptunk az alkalmon, és együtt felkerekedtünk, hogy a mexikói fánkat elültessük. 3 fát ültettünk a 3 király jelképeként karácsonykor. Karácsony van, és elültetjük a mexikói fát. Nekünk ez a 28. fánk, mert oda elültettünk egyet, ami a 27. volt, az a 28. és még itt lesz a 29. is, mert 3 fát ültetünk el. ¿Cómo se llama usted? Florencio Barrera Jiménez, ¿Cuántos años tiene? 72, ¿A qué se dedica? a la albañilería y artesanos. Entonces, usted planta los árboles por el calentamiento global. Me estoy preocupando por eso, por el calentamiento y qué país les vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Te estamos destruyendo. ¿De qué te va a servir todo el dinero que tengas si nos estamos acabando lo principal, que es la tierra y el agua? El agua se está acabando. No va a haber. Entonces, plantando árboles ayudamos a que llueva y a la vez tener una vida más desahogada uno también. Muy bien, don Florencio. A faültetés után pár napot kellett csak bicikliznünk, hogy megérkezzünk a következő ünnepbe, a szilveszterbe. Mexikó város felé kezdtünk el biciklizni, de Mexikó városba nem mentünk be direkt, elővigyázatosságból, meg azért, mert ez egy elég nagy káosz, egy 22 milliós metropolis,
és így keveredtünk el Teotihuacanba, ahol azték piramisokat lehet megtekinteni. És az egyik korábbi szállásadónk említette, hogy ha eljutunk ebbe a városba, akkor hívjuk fel az ismerősét, mert ő biztos, hogy tud szállásügyben segíteni nekünk. És hát abban a szerencsés helyzetben volt részünk, már megint valami isteni szerencsénél vagy gondviselésnél fogva, hogy aki Teotihuacanba vendégül látott minket, ő ezeknél a piramisoknál idegenvezető volt. Mindent tudott a piramisokról és az egész azték kultúráról. Hola, mi nombre es Cándido Ramírez. Soy originario de aquí del Valle de Teotihuacán. Soy el séptimo de 12 hijos. La gran ciudad de Teotihuacán, que hoy en la actualidad así se conoce, está compuesto por 3 templos. El templo de la luna, que está orientada en el norte, el templo del sol y el templo de la serpiente emplumada. Esos 3 templos tienen una cosmovisión, una energía que para la cultura mexica funcionó de manera espiritual, religiosa. Que la danza va a ser sumamente importante para la cultura mexicana en estos 3 templos, porque van a tener una comunicación corporal, espiritual y mental. Eso es el simbolismo espiritual mental que van a tener cultura mexica en estos templos importantes como Sol, la Luna y el templo de la serpiente emplumada. Ráadásul az úriember meghívott a házába, bemutatott a családjának, akik pedig hagyományőrző módon meg is tanultak bizonyos rituálékat, és megtanulták azokat az ősi ruhákat elkészíteni, hordani, és a hozzájuk tartozó rituális táncokat, mint például egy esőtáncot bemutatni. La danza azteca, mexica, chichimeca, que hoy, bueno, en la actualidad a través del tiempo así se conoce. La danza va a tener un rescate sumamente importante a través de un grupo denominado, que se le da nombre de Grupo Conchero. Posteriormente, a través del tiempo, va a haber un grupo que se desprende que es danza de tradición, y posteriormente, más después, un grupo que es la danza de la mexicanidad. Es la conexión que se va a tener ante todo el entorno, la madre naturaleza, y tendrían que de alguna manera poder estudiar, sentir qué significado tiene la danza para los pueblos mesoamericanos, que es sumamente importante. Az ünnepek után Córdoba felé haladtunk, és itt egy meglepő fordulat vette kezdetét. Közel 2 hete ismét egyedül bringázom. Úgy döntöttem, hogy különválok Ádámtól és Osvaldótól, és egyedül folytatom a földkerülősdit, és erről szeretnék most beszélni. Miután újra találkoztam Ádámmal, legalább 5 hónapot, vagy lehet, hogy 6-ot együtt utaztunk, átutaztuk az amerikai nyugati partját, majd Mexikó több különböző részein is megfordultunk, és jó volt ismét együtt utazni, de egy idő után megint azt kezdtem el érezni, hogy számomra az utazás a legfelszabadultabb, hogyha egyedül utazom. Igazából nem kell túragozni, ennyi a lényeg, hogy úgy éreztem, hogy egyedül szeretnék tovább folytatni az utazást is, és elköszöntem Ádámtól és Osvaldótól. At that point of the trip, I knew that everybody has to do whatever they feel. So there's the last picture of us, the 3 of us on the bikes. It was probably the last time that I was going to see Odorian, and I knew I was going to miss him. Annyira fellazult ez az új kötelék, meg ráadásul ugye ott volt az is, hogy ez még mindig csak egy próba volt, mi abban állapodtunk meg, hogy megnézzük, milyen együtt utazni Mexikóban. És hát így alakult, megmutatta magát, hogy ezek szerint ez eddig tartott ez a közös út. És innentől kezdve mondhatom, hogy egész
fixen lehetett tudni, hogy már hazáig nem is fogunk találkozni.